शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. So we were fifth chapter shloka number 20. We'll repeat verse number 20. Litika, start with you. Yes, ma'am. Na prahrish, okay? Na prahrishyet priyam prapya. Na prahashyet priyam prapyat. Na prahashyet priyam praptya. One more time. Na prapashyet priyam prapya. Na prahrishyet priyam prapya. Na prahrishyet priyam prapya. Na prahrishyet priyam prapya. Okay, practice. Okay, na prahrish. I think you're saying something different. Your mom is not joining today, Litika? Ma'am, she won't chant today, ma'am. She's there with me. Okay. No dvijet prapya cha priyam. No dvijet prapya cha priyam. No dvijet prapya cha priyam. Na prahrishyet priyam prapya. No dvijet prapya cha priyam. Na prahrishyet priyam prapya. No dvijet prapya cha priyam. Na prahrishyet priyam prapya. No dvijet prapya cha priyam. Sthira buddhi rasam mudhaha. Sthira buddhirasam mudhaha. Sthira buddhirasam mudhaha. Not buddhir, buddhi rasam mudhaha. Sthira buddhi rasam mudhaha. Sthira buddhirasam mudhaha. Sthira buddhirasam mudhaha. You're saying buddhir, say buddhi, that's it. It's not buddhir, it's buddhi. Sthira buddhirasam mudhaha. Sthira buddhirasam mudhaha. Brahmavid brahmanistitaha. Brahmavid brahmanistitaha. Brahmavid brahmanistitaha. Brahmanis. Brahmavid brahmanistitaha. Brahmavid brahmanistitaha. Brahmavid brahmanistitaha. Sthira buddhi rasam mudhaha. Brahmavid brahmanistitaha. Sthira buddhirasam mudhaha. Brahmavid brahmanistitaha. Sthira Brahmanis, okay, not brahmanis. Brahmanis sthitaha. Sthira buddhirasam mudhaha. Brahmavid brahmanistitaha. Okay.
Next, Srinivas. बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा 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 विन्दत्यात्मनि सत्सुखम् विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्. It's yeah, ma'am. Is it? Yeah, is it? Yeah. Let me check in another book. Yeah, here it is. Here it's here. Okay, we'll go with what is there in your book. Yat sukham. Okay. Vindatyatmani yat sukham. Okay. बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्. बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्. बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्. सब्रह्मयोगयुक्तात्मा 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 सुखमक्षयमश्नुते 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 सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते. Okay, Uma. ये हि संस्पर्शजा भोगाः ये हि संस्पर्शजा योगा ये हि संस्पर्शजा भोगाः ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः शू शॉर्ट मैम सॉरी न तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. ओके दीपक शक्नोति हैव यः सोढुम्
शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् Yes, ya plus yes, sodhum. यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् 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 शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् One more time. शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तस्य सुखी नरः सयुक्तस्य सुखी नरः सयुक्तस्य सुखी नरः कामक्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तस्य सुखी नरः कामक्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तस्य सुखी नरः One more time. कामक्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तस्य सुखी नरः Okay, Litika, next one. Excuse me, ma'am. Yeah, Ma'am, Litika. Ma'am, is it Kama, Krodha or Krodho, ma'am? Krodho is there in my book. Kamakrodhodbhavam. In my book, it's Kama, Krodha. Okay, ma'am, I'll change it. Okay. Yontas sukhontararamaha. Litika, your turn. Ma'am, Yeah. Hello? ma'am, can you repeat? Yeah, sure. Yontas sukhontararamaha. Yontas Sukhontararamaha. Yontas Sukhontararamaha. Tathantarjyotirevayah. Tathan Jyoti. I'll repeat. Tathan, first stop is at in, okay? Tathan tar jyoti revayah. Archana ma'am, we are doing chapter number 5, shloka number 23rd or 24th. 4, ma'am. 24. Yeah. Archana ma'am, can you hear me? Okay. I'll place you on mute. When it's your turn, you need to unmute yourself and chant. Okay, Litika. Yes, ma'am. Tathan. Yes, ma'am. Yeah. Tathantarjyotirevayah. 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 Good. Yontas sukhontararamaha. Tathantarjyotirevayah. Yontas Sukhontararamaha. Tathantarjyotirevayah. Yontas Sukhontararamaha. Tathantarjyotirevayah. Read the text from your book. You have Tathantarjyoti. After that? Evayah. That is if you're splitting it. Otherwise, together it will be Reva. Okay. Sayogi, hold the ib.
Sayogi Brahma Nirvanam. Sayogi Brahma Nirvanam. Sayogi Brahma Nirvanam. Brahma Bhutodhi Gacchati. Brahma Bhutodhi Gacchati. Brahma Bhutodhi Gacchati. Bhu has to be stressed, okay? Bhu and dhi and cha also. Brahma Bhutodhi Gacchati. Brahma Bhutodhi Gacchati. Okay. Sayogi Brahma Nirvanam. Brahma Bhutodhi Gacchati. Sayogi Brahma Nirvanam. Brahma Bhutodhi Gacchati. Sayogi Brahma Nirvanam. Brahma Bhutodhi Gacchati. Okay. Jyoti ma'am. Labhante, hold the ib ma'am. Labhante Brahma Nirvanam. लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः. ऋषयः क्षीणकल्मषाः ऋषयः क्षीणकल्मषाः. Okay, so if you observe, we did not combine Risha. It would be incorrect to say Rishaya yak. Okay, Rishayaha. We have to leave a visargam here. Okay, ma'am. Chinnadvaidhayataatmanaha. चिन्नद्वैधायतात्मानः चिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः. सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः. छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः. छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः. Okay. Srinivas. कामक्रोधवियुक्तानां. कामक्रोधवियुक्तानां कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसां. यतीनां यतचेतसां यतीनां यतचेतसां कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसां. कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसां कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्. अभितो, hold the ib, to plus ba, tob. अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्. अभितो ब्रह्म निर्वाणम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्. अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्. Okay, next. Archana ma'am, please unmute yourself. True? Okay. Which chapter and which shloka?
This is 5th chapter. Shloka number 1 second, 3, 4, 5, 6, 27th. We are about to chant 27th. Chapter number 5. 27. Yes. Sarvani Yeah. Karmani, this one? Yeah, yes, ma'am. Okay. No, So sparshan kritva. Sparshan kritva. Sparshan kritva bahirbahyan. Chapter number 5, ma'am. Okay. This is chapter number 5 is transcendental knowledge. Karma sannyasa yoga. Okay, chapter number 5. Okay, ma'am, you look for it. I'll go to the next person. I'll come back to you. Okay. Okay, Deepak. Sparshan. So it's chapter number 5, shloka number Madam 20. Uma. Yes, ma'am. That's correct. Chapter 5, verse number 27. Okay. Madam, I am still to get a chance. Okay, yeah. Okay, Uma, ma'am. Yeah. Sparshan kritva bahirbahyan. Sparshan kritva bahirbahyan. Sparshan kritva bahirbahyan. Chakshushchaivantare bhruvoho. चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ नासाभ्यन्तरचारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ. Okay, sorry ma'am for skipping your No, turn. it's perfectly all right. I understand. Archana ma'am, you are able to get to the shloka we are chanting? Okay, yeah. 24, right? Chapter 5, 24. Yeah. Okay, there are two Archanas now. Archana Mishra ma'am and Archana Rajagopal. You can call me Rajagopalan. Archana Raj. Yeah, that would be better. Okay, no, yeah. Mishra M is before, so yeah, ma'am, Archana Mishra ma'am, are you able to get to the shloka? Yes, I can hear. Okay, repeat twice after me, ma'am. Yetendriya mano buddhihi. Yatendriya mano buddhi. I'll repeat it, ma'am. Yatendriya mano buddhihi. Yatendriya mano buddhihi. Yatendriya mano buddhi. Mano buddhihi. Mano buddhihi.
Munirmoksha. Yeah. Munirmoksha. Munirmoksha. One more time, ma'am. Mu- Repeat twice. Munirmoksha. Parayanaha. Parayanaha. One more time. Parayanaha. Munirmoksha parayanaha. Munirmoksha parayanaha. Munirmoksha parayanaha. Munir moksha. That's it. Okay. Munir. Munirmoksha parayanaha. Correct. Munirmoksha parayanaha. Vigatech. 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 Chabhaya krodhaha. Chabhaya krodha. Chabhaya krodha. You have krodho, I think, right? Yeah. Yeah, that's fine. When we are, Chabhaya krodho. because we are breaking for the purpose of teaching, when we break this line into two halves, we are saying krodhaha. That's one of the rules. Don't worry about it. So if you later on, when you get to the level where you can chant continuously, you can chant the way it is in your book. Krodhaha. Vigate chabhaya krodhaha. Vigate chabhaya krodha. Vigate chabhaya krodha. Yasada mukta eva saha. Yah sada mukta eva saha. Yah sada mukta eva saha. So, ma'am, it's not yah. It is ya plus sa. Yes. You have to say it clearly. Yasada mukta eva saha. Yasada mukta eva sa. Yasada mukta eva sa. Saha. It's saha. Yeah, so you have two dots, correct? After sa. Okay. Saha. Yasada mukta eva sa. Yasada mukta eva sa. Ma'am, eva saha. Eva saha. Correct. Eva saha. Yah sada mukta eva saha. Yah sada mukta eva saha. Okay, ma'am. You can go on mute. Next, Archana Rajagopalan. We'll chant this shloka one more time. Yetendriya mano buddhihi munirmoksha parayanaha. Yatendriya mano buddhihi munirmoksha parayanaha. Yatendriya mano buddhihi munirmoksha parayanaha. Munirmoksha, I'm hearing, no holding there, okay? Munirmoksha parayanaha. Okay, munirmoksha parayanaha. Okay. Atendriya mano buddhihi. Yatendriya. Okay. Yatendriya. Okay. Yatendriya mano buddhihi munimoksha parayanaha. Yatendriya mano buddhihi munirmoksha parayanaha. Vigate chabhaya krodhaha. Yasada mukta eva saha. Okay. Vigades chabhaya krodhaha. Yasada mukta eva saha. Vigades chabhaya krodhaha. Yasada mukta eva saha.
I appreciate both the Archanas for being up and running so early in the morning. It's actually Brahma Muhurtam for Archana Mishra ma'am, and even for you, right? What's your time, Archana? It's 5:30 for me in the morning. Yeah, so it's I think it's earlier for Mishra ma'am. Okay, next one. Deepak. Where were we? Yeah. Bhoktaram yagya tapasam. Bhoktaram yajnatapasam. Bhoktaram yajnatapasam. Sarvalokamaheeshwaram. Sarvalokamaheshwaram. Sarvalokamaheshwaram. We'll chant slowly so others can catch up. Bhoktaram yagya tapasam. Sarvalokamaheeshwaram. Bhoktaram yajnatapasam. Sarvalokamaheshwaram. Bhoktaram yajnatapasam. Sarvalokamaheshwaram. Suhridam sarvabhutanam. Suhridam sarvabhutanam. Suhridam sarvabhutanam. Nyatva mam shanti mrichati. Nyatva mam shanti mrichati. Nyatva mam shanti mrichati. Deepak, continue. Om Tat Sat. Om Tat Sadit. Okay. It is Srimad Bhagavad Gitasu. Iti Srimad Bhagavad Gitasu. Iti Sri Bhagavad Gitasu. Upanishatsu. Upanishatsu. Brahma Vidyayam. Brahma Vidyayam. Yoga Shastre. Sri Krishna Arjuna Samvade. Sri Krishna Arjuna Sambhade. Karma Sannyasa Yogo Nama. Is it Karma Sannyasa? Okay. Karma Sannyasa Yogo Nama. Here it is just Sannyasa. Karma Sannyasa Yogo Nama. Panchamodhyayaha. Panchamodhyayaha. Okay, Litika, next chapter. Yoga of self-control. Okay, this chapter is all about self-control. Madam, excuse me. Yes, ma'am. It is written as Sannyasa Yoga, not Karma Sannyasa Yoga. I'll clarify that, ma'am. Okay, because in my book, it's Karma Sannyasa Yoga Nama. Okay. So I'll just Even find in my out. book, it's Karma Sannyasa Yoga. Yeah, even in my book, it's Karma Sannyasa Yoga. Karma Sannyasa Yoga, ma'am. Okay. Okay. Next Thank one you. is So how many- Atma. Sorry, ma'am. How Go many ahead, how many shloka we are doing every day? There is no specific count, ma'am. Whatever the time permits. Sometimes Okay, so roughly they are how like many comes? roughly how much? Any idea? I've not been keeping a tab. 25. We can say average. Okay, Yeah, depending on the 25 slokas complexity, per day. difficulty levels. 20 to 20. Okay, 20. We can say average is around 20. So we do every day, 20 slokas Per session, ma'am. Yes. per session. Okay. Yeah. So today I will listen so that I can get a little idea how it is pronounced.
So Sure, today I will listen only. Yeah, thank you. Yeah, sure. Yeah, thank you. Go back to Lithika. Okay, yoga of self-control. Atha Shashtodhyayah. अथ षष्ठोऽध्यायः अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान् उवाच अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च नेक्स्ट वर्ड इज न निरग निर्न ओके न निरग निर्न चाक्रियः न निर्नाचाक्रियः I'll repeat न निरग निर्न निर्न न निरग निर्न चाक्रियः न निरग निर्नशाक्रियः न निरग निर्नशाक्रियः स सन्न्यासी च योगी च न निरग निर्न चाक्रियः स सन्न्यासी च योगी च न निरग निर्नचाक्रियः one more time स सन्न्यासी च योगी च C is long right C is long स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च न निरग निर्नचाक्रियः okay practice okay you'll get it next Jyotima यं सन्न्यासमिति प्राहुः यं सन्न्यासमिति प्रायुः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव योगं तं विद्धि पाण्डव योगं तं विद्धि पाण्डव विद्धि ma'am both the dhas are together viddhi okay yogam tam viddhi pandava योगं तं विद्धि पाण्डव यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव na you hold the ha ma'am ha and ya together so nahya sannyasta sankalpaha नह्य संन्यस्त संकल्पः नह्य संन्यस्त संकल्पः for if it's this is difficult if the holding is difficult then we can chant each word separately na
Hyasanya, that way also we can chant. Na, after that pause, and we can say hyasanyasta sankalpah. Both ways are okay. Yogi bhavati kaschana. योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन. Okay, next. Srinivas. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् 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 कर्मकारणमुच्यते 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 आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते शमः कारणमुच्यते शमः कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. Okay, Uma ma'am. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु यदा हिनेन्द्रियार्थेषु यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनु सज्जते. ओके, न कर्मस्वनुषज्जते न कर्मस्वनुषज्जते न कर्मस्वनुषज्जते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी 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 योगारूढस्तदोच्यते 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 सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. ओके, अर्चना राज. उद्धरेदात्मनात्मानम्. अर्चना
irke ma'am. Uddaredatmanatmanam. Uddaredatmanatmanam. Natmanamavasadayet. 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 That's also fine. Natmanam plus avasadayet. That's okay. also fine. Natmanamavasadayet. Okay. Or so together, Natmana Mavasadayet. Okay? Okay. To avoid that Yeah. Uddhare. Okay. Same rule. We have seen this pattern in many places. Uddhare datmanatmanam natmanam avasadayet. Uttaretatmanatmanam natmanamavasadayet. Uttaretatmanatmanam natmanamavasadayet. Atmaivahyat. Hya is ha and ya, right? It's compound. Yeah, so va plus ha, va. Atmaivahyatmano bandhuhu. Atmaivahyatmano bandhuhu. Atmaivahyatmano bandhuhu. Atmaiva 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 Atmaivahyatmano bandhuhu. Atmaiva Atmaivahyatmano bandhuhu. Atmaiva Atmaivahyatmano bandhuhu. Atmaiva Okay. So it's absolutely Excuse fine to me, say ma'am. Atmai. Yeah, Litika. Ma'am, I have another class, ma'am. Can you leave? Okay. Okay, sure. Thank You you, can ma'am. review the recording. It's Yes, ma'am. absolutely fine to say Atmaiva, stop, pause, then say Hyatmano. But when we knit words together, they give a good vibration. So when some people chant, it immediately catches our mind, right? And, we know that something is like different. That's because of these nuances. So we can if we are not able to say, it's fine. Heaven is not going to fall down. But you'll know when you start practicing with all these joining rules, you'll know. When you chant, others can feel it and you yourself will feel it. Okay, next, Deepak. Bandhuratmatmanastasya. 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 Yenatmaivatmana jitaha. Yenatmaivatmana jitaha. Yenatmaivatmana jitaha. Bandhuratmatmanastasya. Yenatmaivatmana jitaha. Bandhuratmatmanastasya. Yenatmaivatmana jitaha. Bandhuratmatmanastasya. Yenatmaivatmana jitaha. Anatmanastu shatrutve. Anatmanastu shatrutve. Anatmanastu shatrutve. Vartetatmaiva shatruvat. Vartetatmaiva shatruvat. Vartetatmaiva shatruvat. Anatmanastu shatrutve. Vartetatmaiva
शत्रुवत् अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. Okay, next. Jyoti ma'am. Jitatmanah prashantasya. जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु 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 तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः. So this is for Archana Mishra ma'am, for you. So in this shlokam, if you see the ending samahitaha, so in your book you should find two dots, two vertically positioned dots. That means ha. We have to pronounce that as ha, but it takes the properties of the previous letter. So here samahit, right? Ta is short. It's a short. It's a consonant plus you need a swar, so it's short. If it were to be samahita, then it's a long. We have to say samahita and samahita. So the visargam, so called the two dots, that borrows the properties of the previous syllable. So in this case, ta is short, so we will say ha also as short only. Samahitaha. That's it. If we were to say samahita, then we will say samahitaha. Ha will be longer. Then likewise, the next line, ma'am, tatha manapa manayo. Now yo is again long, right? It's made up of oki matra, right? Ya plus oki matra will give you yo. So since yo is long, this ha will be, since it borrows the properties, we'll say mana pamana yo ho. It is now the ha becomes ho. I'm question here. You are saying mana pamana, but here it says mana vamana. Is it pa? Is it? Yeah, in it's my book it's pa only. No, apamana. Mana apamana actually. Mana apamana. Yeah. Tatha mana, mana apaman, mana. If we were to break, we can say tatha mana apamanayo. Because in the artham, in the meaning, right, they said mana avamanayoho. Same thing. Apaman and avamanam same only. Same only, is it? Okay. Thank you. In Hindi it's apaman, in other regional avaman. Same. You can say probably mana. I think pa is more apt. Yeah. So that's the visargam rule. The two dots is called visargam. That's the rule of visargam. Where did we chant this line? I think we did. Okay, next. Srinivas. Jnana vijnana triptatma. Jnana vijnana triptatma. Jnana vijnana triptatma. It's not trup, it's trip. Tripta. Tripta. Kr, vr, that tr. Okay.
कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टास्मकाञ्चनः समलोष्टास्म समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टास्मकाञ्चनः समलोष्टास्मकाञ्चनः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन 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 मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु साधुष्वपि च पापेषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते 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 साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. Okay, next, Archana Raj. Yogi yunjita satatam. Last one, okay, for this session. Yogi yunjita satatam. Yogi yunjita satatam. Atmanam rahasi sthitaha. Atmanam rahasi sthitaha. Atmanam rahasi sthitaha. Yogi yunjita satatam. Atmanam rahasi sthitaha. Yogi yunjita satatam. Atmanam rahasi sthitaha. Yogi yujjita satatam.
आत्मानं रहसि स्थितः युञ्जीत in युञ्जीत that yeah एकाकीयत चित्तात्मा एकाकीयत चित्तात्मा एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर sorry one second निराशीरपरिग्रहः 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 एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः okay we'll end this session any doubts no class tomorrow I'll be traveling Thank you, ma'am. see you all Okay. next week any doubts No, ma'am. Very good class. Thank you. We are good as now. Practice and see you all next week. Next Saturday. Just text me. Happy New Year, ma'am. Yeah, happy new year. I think it will be a new year first class. प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Thank you. Bye. Thank you, Thank ma'am. you. Happy New Year, ma'am. Happy New Year, ma'am. Happy New Year, all. Happy New Year, ma'am. Bye. Bye. Bye.